You and Buscadores de Jalisco are part of the FAM project. We work together testing technologies to try to locate clandestine graves. What role does technology play in this process, and what have you seen technology achieve? Para nosotros como buscadores es muy importante actualizarnos y acudir a la For us as tecnología. searchers, it's very important to keep ourselves updated and be able to access technology. Es una manera más It's the fácil de easiest poder way localizar to estas locate these fosas clandestine asesinas, graves and bring back our loved ones. utilizando drones, Using termográficos, thermogeographic drones, georradar, georadar, que detecta which si hay detects if there's movilidad been movement in en the la soil, tierra, la resistividad the electric eléctrica, resistivity que sirven that como un served to ultrasonido conduct an a la ultrasound of the earth, tierra. De esa manera detectar to detect in that way si hay un cuerpo extraño que if no there's a pertenece a foreign la body that naturaleza. doesn't belong to the surrounding environment. Incluso utilizando la tecnología fue una Using this manera technology was a way in which we en la could cual corroborate using scientific pudimos evidence. comprobar con evidencias científicas. Lo único que les puedo decir The only thing that I can tell you que la realidad que vivimos en México is that the reality that we experience in Mexico supera la ficción, surpasses fiction. la peor película de terror que pudieran ver. The worst horror film that you could possibly see.